හරි. බලන්නකෝ. හොඳයි. ඕකේ. බලන්න පුතේ. එතකොට I am in අනුරාධපුර, I am in සීගිරිය. හොඳයි පුතේ. ඒක පැතිවල ඉඳන් එනවනේ. ට්‍රිප් ගිහිල්ලා. I came for funeral එකේ පුතේ. right. බලන්න. හොඳයි. So 2023 revision class. Right. Okay. Everyone turn on your video පුතේ. හැමෝම පේන්න ඉන්න බලන්න. පේන්න ඉන්න පුතේ. ඉස්පිරිත් අත අරගෙන පේන්න ඉන්න. කොහොමද උත්තමී කොහෙද ගිහින් ඉන්නේ? බුද්ධිනී අලුතෙන් දාවේ. ඔබ බලන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අයත් පොඩ්ඩක් පේන්න ඉන්න බලන්න. අනිත් අය වගේ. I am at home. At my home. Yes. Then turn on your video පුතේ. Okay. right. මට හේතු දාලා තියෙන්නේ ශ්‍රීතිකා, අයෝන්, ඊට පස්සේ වෙනුජය කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? වෙනුජය අනුරාධපුරේ. ඉතරයි. අනිත් අය උන්ක ඉක්මනට. ඔව්. එතන පුතේ දිලිනි හේතු දැම්මේ නැහැ ඔන් කරන්න බෑ. වෙන්ජත් ඔන් කරන්න බෑද පුතේ? දිෂන්ස් ඔන් කරන්න බෑනේ පුතේ. අවිත් මී. කොයි ඉක්මනට වෙලා යනවා. අවින්න ඔෆ් කරන්න එපා. පේනින් බෑ ඔන් කරගෙන මම බලන් ඉන්නේ. ඔබන අදම අලුතෙන් ආපේ රේසියන් දාන්න බෑ. රේසියන් දාන්න බෑ පුතේ. අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? අද ෆස්ට් ඩේ එක වෙන අය. හෙනුක හවින්දු හොඳයි පුතේ. බුද්ධිනී can you turn on your video? අනිත් අය වගේ ඔන් කරගන්න පුතේ. ගුරු නිවසේ පන්ති වල අනිවාර්යෙන් ඔන් කරන් ඉන්නවා. ඔන් කරගන්න නිසා. හරි ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න. okay බුද්ධිනී the boy welcome to the science class right. හරි. ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න පුතේ බුද්ධිනී වීඩියෝත් ඔන් කරගන්න ඉක්මනට පුළුවන් ඉක්මනට. right here පුතේ we are discussing the lessons and we are revising the lessons right. okay then I will put the workbook. මේක print කරගන්න එපා පුතේ. තාම ටික දවසකින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් ආපු අයට. so here this is your grade 11 right workbook and 10 workbook. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේක පාට group එකට දැම්මට මෙහෙම මාස ගානක මහන්සියක් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඉතින්. right so පුතේ බන් වීඩියෝ එක ගන්න ඉක්මනට ඔෆ් කරන්න එපා හොරෙන් ඈ. මොකටද පේනවා සමහර කට්ටිය ඔන් කරනවා ඔෆ් කරනවා. right so in the revision class this is a speed revision class today right. so here first we discussing the physics and chemistry lessons. You have to revise the bio lessons but we are revising the bio too. But first we have to finish physics and chemistry. මොකද පුතේ? additions ඊට පස්සේ ශ්‍රීතිකා, අයෝන්, වෙනුජ අනිත් හැමෝම ඔන් කරන්න පුතේ. ඔව්. තුමලි පේනින්න පුතේ. තුමලි කාලෙකින් දායි කොබන් ඔන් ගන්න බෑ. තුමලි මෙතුසා මම දැක්ක කකා ඉන්නවා. දැන් වතුර බොන්න ගියාද? මම බීලා එන්න. මම පරක් වෙනවා අනිත් අයට. ගවේෂී ඔන් කරන්න බෑනේ පුතේ. අනේ නා ඔන් කරන්න ඉන්නේ කොහොමද නා ඔන් කරන්නේ. මොකද පුතේ? මයික් ඔන් වෙලාද? මොකද මගේ කාව එකේ මංකි කෙනෙක් කිස්තුවා. මොකද පුතේ? මොන කාව එක කියන්නේ? switch off my okay මෙතුසා right. මගේ කෑව එක කියන්නේ කැමරා එකද? මధుරෙක් කිස්තුවා. right. හරි. බලන්න පුතේ. so වෙනමුත් ඉස්සුවේ නෑනේ පුතේ. හරි. දැන් පරිස්සම් කරගන්න මේ වටින කියන දේවල්. හරි. දැන් වඳුර අහුවෙච්ච හැමදේම උස්සනවා හැබැයි. හරි. වීඩියෝ ඔන් කරාට පේන්නේ නෑයි පුතේ විදුනි පේන්නේ නැත්තේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනිත් හදාගන්න. හරි. so පුතේ we finish motion in straight line just some few classes right. then structure of matter we revise it and finish it. Newton's law of motion finish. Friction finish. then quantification of elements and compounds finish. ඉවරයි පුතේ. ජනවාරි මාසෙට විතරයි එහෙම ක්ලාස් දෙකක් කරලා පැය දෙකේව දෙකක් කරලා
හොඳටම තේරෙන්න ඉතාම වේගෙන් කරලා ඉවරයි. කොහොම ටක් ගාලා පුතේ යන විදියට 10 වසර තව සති කිහිපයකින් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ 11 පටන් ගන්නවා. මේ දෙකම ඉවරයි. ආයි කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. Then we can discuss the past papers and provincial term tests and all the things and ready for your O-level exam by writing the papers, right? Past papers, right? Today we have to discuss. So every new student pute, can I know the sites? How many sites pute? Small book. Small book is not enough. But today okay. එක එක ගණන් පුතේ එක එක ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. So it's better to start from the beginning, all the new students pute, because we are not writing the notes, no? So it's better to take another book and complete the last lessons. We can start from the beginning. It's okay, right? පුතේ පේන්න ඉන්නකො පුතේ අනේ වෙලාව යනවා. අනිත් අයගේ නම් කීයක ඉන්න බෑනේ පුතේ. අනිත් ළමයි වගේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ මම තා චුට්ටකින් ආයෙ චෙක් කරනවා. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ කවුද? ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කවුද? ඔෆ් කරන් ඉන්න අය chat එකේ දාලාද කියලා බලනවා. හේතුව නිසා ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ. yes පුතේ. last week 3 sites. okay. Just a link here. Okay. But so Pute, write the topic. Now we have to revise the 9th lesson. So write unit 9 resultant force. Everyone. Unit 9 resultant force. Video on kan Pute? Hamoma. Everyone turn on your video Pute. Abhinu. Turn on your video. Tanudip. Kavin. Right. So we are going to discuss the resultant force. Right. Kan Pute. පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි chat එකේ දාන්න හේතුව මම පුතේ වෙලා යනවා chat එකේ දාන්න අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. right ගන්න පුතේ. So unit 9 resultant force. Where so when, right, or where, then where one or then in everything more force is applied, the single force that gives the same result as that of all the contributing forces is known as the resultant force of the individual contributing forces, right? What's that mean today? If this is an object and several forces are reacting on the object like this, right? So 10 Newton and another 20 Newton. So there are more forces react on the same object. So then what is the resultant force? We have to take the sum. So the resultant force indicated like this by using 2 arrowheads. So resultant force is 10 plus 20, 30 Newton, because both forces are react on the same direction. So we can write, we can take the sum of it. So 30 Newton, 20 plus 10. Right. So here, when there is more than one force is applied, the single force that gives the same result as that of all the contributing forces is known as the resultant force of the individual. Right. ඉන්තාව එකක් තිබ්බොත් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොනවා හරි forces ගොඩාක් තිබ්බොත් ඒ ඔක්කොමගේ final result එක තමයි resultant force කියන්නේ. Right. Okay. Then forces applied on object can have various directions, right? Then in the lesson we'll discuss about 3 types of resultant forces. First one, resultant of 2 collinear forces, resultant of 2 parallel forces, resultant of 2 inclined forces, right? The video on karangin mom ban right ban
Hmm. Right. So, so the resultant of two collinear forces mean what would they? Like this. Resultant of two collinear forces mean same line. So this is the object. Here, one force and another force with the same line. So that is known as collinear forces. So if this is 10 Newton, if this is 50, the resultant is 60 Newton. Right? Okay. Right. බලන්න පුතේ මම දාලා තියෙනවා. බැටරියට කලින් ක්ලාස් එකක් තිබ්බා බැටරි ලෙවල් එක ලෝ නිසා චාර්ජ් කරලා ඔන් කරන්න පුතේ මම රුවන්වැලි සෑයේ ට්‍රී එකක් යට ඩාර්ක් එකේ ඉන්නවා හොඳයි පුතේ එහෙමයි I won't be able to turn on my video due to network issue පුතාට පුළුවන් රුවන්වැලි සෑය පෙන්නන්න තව ටිකකින් ආවෙනද අන්න පුළුවන් නම් පෙන්නන්න පස්සේ අන්න පුතා භාවනා කරන ගමන් ඉන්නේ රයිට් ඇක් අරගෙන හැබැයි හරි රයිට් ඔබන් පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම මට හේතු දැම්මද පුතේ ඔක්කොමලා දාලා තියෙන වීඩියෝ එක අභිනවයි පුතේ type the reason so everyone have to turn on your video manumi දැම්මද හේතු වීඩියෝ on කරන්න පුතේ ඉක්මනට නැත්නම් හේතුව type කරන්න ඉක්මනට chat එකේ දාන්න පුතේ reason එක රෑ පන්ති වල අනිවාර්යෙන් on කරන් ඉන්න ඕනේ නිකන් නෑහුණා වගේ ඉන්න එපා අලුතෙන් ආපු අය එහෙම ඔය chat එකේ දාන්න ඇයි වීඩියෝ off කරන්න ඉන්නේ කියලා නැත්නම් on කරන්න ඉක්මනට වෙලා යනවා මම නම් කියන්න කලින් මම කියන ඔන්න කවුද මේ අඳගොළු බිහිරි ළමයි ඉන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට අර විශේෂ ඉස්කෝල තියෙනවා ඒවට යන්න ඕනේ. මේවට ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. නෑහුණා වගේ ඉන්නයි. දැන් බලමු කාටද අඳගොළු බිහිරි කට්ටිය ඉන්නේ කියලා. ඉක්මනට ඔන් කරගන්න වීඩියෝ. මට හේතුව දාන්න නැත්නම් chat එකේ. Right. So there here this is the resultant of two collinear forces. Same line is known as collinear. The resultant of two parallel forces mean puthe here these two are now parallel. You know about the parallel lines now? So it is known as resultant of parallel forces. Then resultant of two inclined forces mean what? Incline mean there is an angle between the forces like this. Inclined forces. So we are going to discuss three type of resultant force. Resultant of two collinear forces, resultant of two parallel forces, resultant of two inclined forces. Right? Like that. Only there is only two forces. Right? Okay, පුතේ බුද්ධිනී කැමරා වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ. කමන්න අනිත් දවස් හදන් ගියේ. නවද්ද කොහෙද ගියේ? පේනින් පුතේ. right. හොඳයි. හරි. පස්සේ හදන්න දැන් එන්න ටක් ගාලා ලියන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ අපි දැන් බලමු. දැන් ගොඩක් notes ලියන්නේ නැහැ work book එකේ තියෙන නිසා. So resultant of top two collinear forces. This mean like this, right? So first type is බලන්න පුතේ. Now we are first discussing about collinear forces mean same line. The forces are react on same line. So when two collinear forces acting along the same direction, like this is the object, and here 10 Newton, same direction, 20 Newton. The amounts can be changed. Okay. Then the resultant of the two forces is equal to the sum of the two individual forces. So the resultant is equal to the sum of the two individuals. So what is the resultant for it? 10 plus 20. So it is 30 Newton. Then the direction of the resultant force is the direction of the two forces. Because what happened? දෙකම තියෙන්නේ මේ පැත්තට. එහෙනම් final result එකක් දකුණු පැත්තට. And we have to indicate like this. First we have to write the amount,
then we have to indicate the direction by using the arrows. Why? Because force is a vector quantity. දකුණට යනවා නම් පුතේ උහුම දානවා. වමට යනවා නම් මෙහෙම. උඩට යනවා නම් මෙහෙම. පහළට යනවා නම් උහුම දානවා. Right. So that is the first type. Both forces are react on the in the same direction. Right. Then when two collinear forces acting along the opposite direction. AC පුතේ හරි. And then here both are collinear, mean react on same line but opposite direction. So here 20 Newton and 10 Newton, right? And the resultant is given by the difference of two forces. Then the direction of the resultant force is equal direction of larger force. So resultant is, then what, we have to take the difference of the 20 and 10, that is 10 puthe, and the direction is equal to the direction of the large force. So direction should be towards right. Okay, තේරුණානේ? Right. ඊට පස්සේ next question. All right, now we can do the questions with it. The theory is that now put page number 43 questions. Page number 43 questions किया දාන්න පුතේ. දාලා ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න එපා බලන් ඉන්න. Find the resultant force in each of following situations and write the direction of the resultant force. No need to write, just you can indicate by using arrows. Right, but now write the resultant force. First put page number 43 number 1 and just from a number 1 and mention the amount of the resultant forces. Put R and R equal to and write to it. Only the answers. Hurry up. Don't use the ruler. So you draw the arrows footage. Use your free hand. Write it with your free hand. Hurry up. Equipment with it. Hurry up. Hurry up. With the other pencil. Panning. Don't use pencil. Is it kind of pencil? Right. So here R is equal to what? 20 plus 10. So 30 Newton. Same direction. Okay, but exam එකේදී පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියන එක හොඳයි. දැන් කමක් නැහැ. R equal to 20 Newton plus 10 Newton. Then it is 30 Newton. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට full marks දෙන්න ලකුණු අඩු වුණාම මෙතනට එකයි දෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේක ලිව්වොත් මේක හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ වගේ වෙලාවක එකතු කිරීම වගේ තිබ්බොත් උන් ප්ලස් කියා දාන එක හොඳයි ඇඟට. හරි. දැන් ඕනේ. Right now here the resultant force is 35 plus 20, no? How do you what is the answer? 50? 55. The direction is left. You can indicate like this. Then here downward forces. So resultant force is 50 newtons. You can indicate like here 50 plus 20. So resultant is equal to 70 newtons word force. Amaru ini? Right. Mega. උත්තරට විතරක් දාන් යන්න පුතේ ටක් ගාලා. හරි. අභිමානි වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. අභිමානි පෙරලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔය එක්කෙනෙක් ඔන් කරන්න පුතේ ඇතියට. අභිනු මේ ඉන්නේ අභිනු. right okay. දැන් මේක හදාගත්තා නේ. right. පුතා ෆිසිකල් ආපු එක්කෙනා නේද? එන්නේ අඳුරගත්තේ. right okay. දැන් මූණ දැක්කම තමයි අඳුරගත්තේ. හරි. අනිත් මේ write the resultant force. Fine. Okay. Now, so over here, resultant force is what? 20 plus 70 is 90. Right. Then
75 plus 25 is 100 Newton. Then here 50 plus 20. Here you have to take the difference with it. Difference is 30. Difference is 30. And the direction is what? It is equal to the direction of the large force. Why? Because they are reacting on opposite direction. No? So මේ පැත්තට පුතේ 50කින් අදිනවා මේ පැත්තට 20කින් අදිනවා. පුතේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට තමයි යන්නේ. But we it pull here with the or move to the left with the difference, right? Not the 50 or 20. එපිට 50ක් වෙන්න බෑ අර පැත්තට ආයි 20ක් තිබ්බාම. Then we have to take the difference. So it is 50. Here also, what is the resultant force of this putte? 0. Here no need to write anything, just we can write like no direction. Right. මේකත් කරන්න පුතේ. මේවා තියෙනවද O level exam එකේ? තියෙනවා. හරි. ලේසි ලකුණු ගන්න. කොහොම සමහර අය GNI දාගෙනක් නැහැ. නේද? GNI දාගන්න shape එකේ දාන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්නවා LMS account හදලා grade 11 වලට. ඒකේ යටම තියෙනවා පුතේ 2023 O level කියලා. ඒ කියන්නේ grade 11 select කරන තැනම පල්ලෙහා තියෙනවා. මේක මතක් වෙන්නේ නැද්ද? grade 11 දැන් 10 කට්ටිය. LMS මාර්ක් කරගෙන සමහර අය. පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ තාමත් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ LMS එක හදාන්න ඕනේ 2023 O level කියලා. grade 11 group එකේ තියෙනවා නම් ඒකෙන් අයින් වෙන්න පුතේ. 23 එකේ හිටියාම ඇති. right. Shanuди okay no? right. So here පුතේ what is the පුතේ GNI දාගන්න හැමෝම. GNI එක දාගන්න 9 අන්තිමට. LMS එකේ registration number එක 9 පිටිපස්සට. So පුතේ here we have to take the difference. So what is the difference? 50. Direction is up. Right here 5 newtons down. 5 newtons down. Right. Okay. One පුතේ. Right. Then make us හදන්න පුතේ. 2 and 3. Read it and write it. එම්පද පොතේ වෙනුජ කෙල වෙලා ඉන්නේ. සෙනුලගේ නෑ LM GNI එක සත්නුලියගේ නෑ ඉසුරුගේ නෑ තිමාෂාගේ නෑ සෙනායාගේ නෑ අශිකාගේ නෑ අලුතෙන් දායි ඈ චරුතගේ නෑ මොකද දිලිනිගේ නෑ මනුමිගේ නෑ ගොවින්දුගේ නෑ චනුදිගේ නෑ දාගන්න පුතේ මදම් කිකින්න බෑ මට අලුතෙන් ආපු එක කමක් නෑ ඒක තාම හදනවා විෂන්ස්ගේ නෑ ගුරු නිවසේ පුතේ හැම පන්තියකටම මේක දාගෙන යන්න. හරිද බලමු. So a 10 Newton force is applied on an object and 3 Newton force applied on an object opposite to first direction. Find the resultant force and the direction of it. So two different directions. So we have to take the difference. Difference is 7 Newton and we can't write the direction directly puthe. Just we can write direction is within bracket direction is equal to the direction of large amount or 10 Newton. නැත්නම් පුතේ ඒකෙදි නොලිය හිටියත් කමක් නැහැ. එහෙම තමයි ලියන්න වෙන්නේ. හරිද? එහෙම ගමු. So difference is 7 Newton. We don't know the direction of පුතේ. But we know that is move to the same direction as 10 Newton. So right, you can write same as 10 Newton. Same as 10 Newton. That's it. Then in a rock pulling tournament, the group A pulling rock with 1500 Newton and the group B pulling the rock with 1400 Newton force. Find the resultant force and the direction of it. හරිද?
අනිත් දවසේ දාන් එන්නේ ඉසුරි GNI එක මතක නැද්ද? ඈ අන්න ඕනේ හරි. right. බං දිලිනි අලුතෙන් නෙවෙයිනේ. ඔය වගේ GNI එක. මතක නැද්ද? good night. චාරුත ඔයකෝ. නැවතේ LMS එකක් තියෙනවද? දාගන්න ඕනේ නේද? දාගන්න හිමීට shape එකේ එනායගෙත් නැහැ. Rule is the rule. There's no any special one. Okay. So in a rope pulling system, so here A pulling rope with 1500 Newton and the group B pulling the rope with 1400 Newton. So the resultant is 100 Newton. Right? Okay. බලන්න පුතේ දැන් මම attendance බලනවා ඔයගොල්ලන් කවුද ආවේ වැඩ කරාද නැද්ද? අනිත් ටීචර්ස්ලාත් මේ බලනවද දන්නේ නැහැ මට අර ඒක තිබ්බාම ලේසි හොයාගන්න. ඒක මේ දාන්න කියන්නේ. අනිත් ටීචර්ස්ලා බලන්නේ නැත්ද දන්නේ නැහැ. වෙන ක්‍රමයකට බලනවද දන්නේ නැහැ මට ඕනේ කෝඩ් එක. right attendance බාක් කරන්න සහ මේකෙන් අයින් වෙන්නේ කවුද එහෙම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ලේසි. So in a rope pulling tournament the group A pulling rope with 1005 so difference is 100 පුතේ. So direction is group A. Group A. Same as group A. එහෙම දාන්න පුළුවන්. same as 1500 never mind. නැත්නම් towards the group A කියන්න පුළුවන්. never mind. Right. පුතේ බලන්න. Now following diagram shows the forces and the resultant force on the object and find x. Now they give the resultant force. You have to find x. So පුතේ දාන්න page number 44. Page number 44 Roman number 1. x හොයන්න පුතේ. Find x. chat එකේ දාගෙන යන්න පුතේ ටක් ගාලා උත්තර හතරම. හැමෝම මන් දිහා කන්න වගේ බලන් ඉන්නේ. ඇයි පුතේ පුතා කෑම එකක් වගේද? මොකද පුතා කර කර ඉන්නේ? පුතා මේ ගහක් යට ඉඳන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා. ඒ හින්දාද? නේද පුතේ? right. වැඳලත් යන්න ඉඩ තියෙනවා පුතේ. රුවන් ඇසෑරේ වඳින ගම පුතාට වැඳලා ඉන්න. හරි. කො පෙන්නන්න පුතා ටිකකින් පුළුවන්ද පෙන්නන්න? කොයි වගේද කියලා බලන්න. කාලෙකින් ගියෙත් නේ. හරි ටග පුතේ මට chat එකෙත් දාන්න උත්තර හතරම එකට හතරම එකපාර දාන්න පුතේ. හිතන්න ටිකක් ඈ. right. දැම්මනේ. බලමුනේ. LMS එකෙන් බලන්න පුතේ ලොග් වුණාම යටම තියෙනවා ඒකේ. තුන registration number. ඒක පොතේ ලියාගත්තා නම් හරි. right. බලමු දෙන්න. So how to find x. එතනයි හරිද පුතේ හම්බුණාද? x එක. සත්මුලිය දැන් දාවේ නෑනේ. කලින් හිටියන්නේ. ඔව්. GNI දාගන්න ලබන සතිය හරි. හරි. Havindu. Okay, finish. Yes. Okay. පුතාගේ මල්ලි කෙනෙක් හරි කවුරු හරි ඉන්නවද පන්තියේ නෑ? No, no. Right. හරි බලන්න පුතේ පේන්නේ ඉන්න මෙතුසා ඉන්නවනේ දිලිනි. හරි ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා පුතේ. ලොකු දෙයක් නෑ. right. පුතේ. So here so what is x පුතේ? The final resultant is 25 and the
this force is equal to 15 and it needs 10 more to achieve 25. No? So x should be 10. මෙතන දාන්න. එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් ගණන් හදන්න පුළුවන්. කොහමද? Because the resultant force is equal to the sum of the two forces. So resultant force is 25. It is equal to the sum of the two forces. Here this one is x plus 15 Newton. Then you have to subject the x. So here 25 minus 15. So the answer is then 10. එහෙම හදන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. හදනවා නම් ඔහොමයි. Here, what is the answer, Pute? Huh? Second one, yes. 50. බලමු. සයිඩ් කීයද ආවේ? දෙවෙනි එකට. සර් දෙවෙනි එකට නේද? දෙවෙනි එකට පුතේ. සර් 150 සර්. 150. බලමු පුතේ. Come with me. 150. අබිනු. හදන ගමන් තම 150 දාවේ. Yes sir. Yes. Ashika. 150. Right. බලමු. දිලිනි. එහෙන් කියන්න පුතේ. 150. 50. නවෝදය. 150. සයුනි. 150 Newton. right බලමු පුතේ. එක උත්තර තියෙනවා 50යි 150යි තියෙන්නේ. සිතුම්සා 150. පරිහා 150 Newton. මේ පුතේ. So the final force is 100 to right. But here Pute, it is 50 to left. So if this is equal to 50 Pute, what happened? Now you can check whether the resultant force is correct Pute. Here what happened? We can cut 50 to 50, then the final resultant is 0. So that can't be happen, no? Because if this is 50, then the resultant should be 0, no? So this is not 50. Reason Pute, here this is 50 to left. Right, but here we need a resultant force of 100 towards right, but here we to left with it. So we have to apply more here. So first we have to apply a force against this 50. For that we need 50, yes, to neutralize this force, and then we have to move the object towards right with the resultant force of 100. For that again we need another 100. So the x should be 150. This 54 neutralize this force, and this 100 will move the object towards right with 100 resultant force. Then the sum is 150. So x is 150. එම හදන්න අපෝ හිතලා ගන්න. Here පුතේ find x හෙව්වනේ. So 75 upwards, so this should be 40, no? 40 Newton. Here මේ කොහොමද ගත්තේ පුතේ? 20 උඩට 60ක් තියෙනවා. ඒකේ මෙහෙමයි එන්නේ පුතේ. මේ වගේ ගණන දෙන එකක් නෑ. මේක වැරදිලා නෙමෙයි. උඩට 60ක් එන්නේ පුතේ ආයි යටටම දීලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? කො මේකත් අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක වගේ දාන්න වෙන්නේ පුතේ -80 කිය. කියන්නේ මයිනස් කියන්නේ දැන් මයිනස් කියන්නේ මේ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත ගන්න. -80 නෙමෙයි පුතේ. -40. -40 නිව්ටන් කියලා තමයි එන්නේ. මයිනස් දාන එකේ තේරුම තමයි පුතේ යටට නෙමෙයි උඩට කියලා. ඒක වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඒ වහන එකක් නෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක දැන් අපිට කවදාවත් කරන්න බෑනේ පුතේ. Because the here this one is 22 up to achieve the 60 amount. We need another force, but that should be upward. No? But here it is downward. We can't increase the force with 60 to up if this is downward force, right? First we need to convert that into upward. That is done by the minus, and this is 40. ඒක හැම එකටම කරන්න යන්න දෙපා පුතේ. නැත්නම් මේක වෙනම හිතලා හදන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි මෙතන ඉන්නේ එහෙම. මෙහෙම ඇවිල්ලා නැහැ නිකන් හිතන්න දුන්නේ.
ඒක වැඩි හිතන්න එපා. අනිත් ඒවාට එහෙම එන්නේ නැහැ. right. මේ ටික කරන්න බෑ. මේ දෙක 5 and 6. බලමු. හරි. So here පුතේ, what is the amount? Dimasha. කියන පුතේ. 175. ප්‍රබුද්ධික. 175. සමිත්මා. 175. 100 නෙමෙයිද? okay. හිමාලි 175 නෙමෙයිද කියලා හැවි. හරි. okay. then හිමාලි 175. okay. 100 නෙමෙයිද පුතේ? 175 නෙමෙයිද හිමාලි? ඒකමනේ. right. සත්නුලි එන්නේ නැහැ පුතේ. මොකක් හරි වෙලා නේ. 175 මද පුතේ? තරුලි 175. 175 බලමු. චාරුත right put here. Yes, here this one the final should be 100 down, direction is downward. So put it, but here there is an upward force 75. First we have to neutralize this upward force by applying 75 newton, then we can neutralize it. But we have to move the object with 100 newton downward. So again we need to apply 100. So the final is 175. Here also same. We need the resultant force 300 towards right. Okay, that's it. 500. 500 ne aayo ඔක්කොටම. හවුද? Right. Yes. Then today here first we need to neutralize this by applying 200. Then we have to move the object 300. So we have to apply again 300. Then the resultant is 500 newton. Right. Then the resultant of two parallel forces like this. Next type. Resultant of two parallel forces. 10 newton, 20 newton. So resultant of two parallel forces are equal to their sum, and the direction of the resultant force is the same direction of forces. The resultant is 30 and direction is same like the forces. Easy. Right. Okay, Puti. Then write page number 45 questions. Here you have to write the resultant force. Find the amount of resultant. Right. Fine. Here same direction, no? So finish now. Harita Sandev, Francis, Penin, Sapnuli, Abinu, Tenin Puti. Tumali innawada Tumali. Innawa ne? Right. Okay. Then here
Resultant is 30. Here 60 downward. Here left 100 newtons, 45 upward. Then put the amount of resultant of force and the direction of the given and find x. X find x. The video on karangin hai mo. Okka ne pa sarin sayada. Shritika itiane kani. On karagin. Claudia on karangin tiya ko. Penny. Abhiman. හරිද තරුලි ආවද උත්තර? ඔව්. දැන් ආයෙ හරිද පුතේ? ආවද උත්තර? Still doing or finished? Finish. Finish. අභිමාන ඉන්නවනේ? හරි බා. ශානු දීවරද පුතේ? Right. Then here the resultant should be 60, so x equal to 40. Then 40 plus 20 is 60. Here 100 need to left, so here x should be 25. Then 25 plus 75 is 100. No? Here for the x should be 30, 55. No? Right. Then here it should be 45. 60, 55. No? 55 meters. Okay. No? Right. Then resultant of two inclined forces. So, but in your syllabus, no need to find the amount of resultant of the inclined forces. Just we need to mention the direction. That is easy. විශාලත්වය ඕනේ නැහැ පුතේ. resultant force එක කොතනින්ද යන්නේ කිව්වොත් ඇති. amount එකක් හොයන්න නැහැ. So when the two inclined forces are equal in magnitude, what the resultant forces move right in the middle between the two forces. But the two forces should be equal amount. Then what happened? The resultant forces move right in the middle like this. Amount is not required, right? ඒකට අපිට තාම දැනුම මදි. O level වලට amount එක අහන්නේ නැහැ. Then when the two inclined forces are not equal in magnitude, what happened with it? The resultant force is moves right near to the larger force and moves between the two forces. Here it is between the two forces, but little bit near to the large force. Over there, right? So that is the next theory. Now questions. So page number 46. Questions. Here would they find the point that resultant force moves. Just you need to mention the point name A, B, O, P, or what. So Roman number 1 and 2 done it. Do it. Okay, no? Just mention the point name. Okay. Right, one. So Bute, here both forces are equal, so it should be react in the middle Bute. So it is B. ගානට මැදින් යනවා පුතේ. ඒක අඳින්න කිව්වොත් මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. අඳින්න ඕනේ නැහැ. So here different amount, but then what happened? It's move it near to the larger force. So answer should be P.
මේ දෙක. right. okay. හරි. කොබන් විරංජ සිල් ගන්න විදිහ. කොහොමද කොබන් මොන පොතක් තියාගෙන ඔය බුක් එක තියාගෙන නේ. කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? කොබන් පන්සල පෙන්නන්න බෑ. ඒ බැයිද පුතේ? පුතා කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? පුතා ප්‍රූව් කරන්න ඕන රුවන්වැලිසෑය ඉන්නේ කියලා. කොහෙද? ඒක බලන්න. ඕකේ නයිස් පුතේ. දැන් මොකෙන්ද ෆ්ලෑෂ් එක ගහන් දින්නේ? yes. ඕකේ. හොඳයි හොඳයි. හරි පුතේ. පන්සල පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඉතින් අපිට. කොහෙද ඉන්නේ කියලා හරි. ඕකේ. දැන් බලන්න හොඳ ළමයි කොච්චර හොඳද කියන්නේ. එදා ඉස්කෝලේ ප්‍රිපෙඩ් මොකද්ද මම තිබ්බට කියන්නේ පුතේ කැරොල්ස් ද කොයි. අද අනුරාධපුරේ. හරි. බලන්න. එතකොට here 200 and 100 so it moves along the point B. Here what point? Middle, no? 20 20, so it should be Q. Right. Bandwidth 100. Okay. Then හරි පුතේ කැමරා ඔෆ් කරගන්න ඕම ඉන්න අමාරුයි. පන්සල පෙන්නන්න වෙලාවක. So පුතේ here so we finished the lesson. Revising that is only the theory putte. There's few theories here. These all details are about that. Right? Different incidents, different examples in the textbook putte. But same method we done all the theories. Alright? මේ ටිකම තමයි පුතේ තිබ්බේ. ඕන ගානක් දැන් හදන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි එකම දේ ආයෙ රිපීට් වෙන්නේ. ලේසි. right. So පුතේ කරන්න ඕනේ හරියට. හරිද? මේ පාඩමත් ඉවරයි. අපි දැන් ඊළඟ පාඩමට යමු. ඒක එක්සර්සයිස් එකක් කරලා බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඕනේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන් ඒක. හරි?